and very good afternoon. I welcome all of you to our today's special event, Become a Coding Expert. Today's seminar is for our future generation who want to be a coder and become a successful freelancer. UIU and CodersTrust have joined together to help our candidates for becoming a coder and freelancer. Let's see how do UIU and CodersTrust will work together for you. CodersTrust is a one-to-one company in Bangladesh that not only provides training. After training, they do not want to forget you. CodersTrust team guide you so that you can win jobs and become successful freelancer using your coding knowledge. UIU is one of the best private universities in Bangladesh. They always think about their students. They discovered CodersTrust so that their students can develop their coding skills and start earning by using through web development and search related jobs in online markets. Today our special honorable guests are here to discuss with you how do CodersTrust and UIU will work together for you. Now I am requesting our guest, Mr. Shumon Ahmed, CDIP, Director of Student Affairs, Professor Dr. Mohammad Musa, Dean, School of Business and Economics, Giovanni Tassi, Head of Marketing, CodersTrust Bangladesh. Please have a seat on the stage. And also our business consultant, Mr. N.A.G. Usmani. Now I would like to request Mr. Shumon Ahmed, please say something about UIU and CodersTrust. Respected guests, seated in the podium, and my dear students, Assalamu alaikum and welcome this seminar. Actually, I want to give some idea about what is CDIP, what is CodersTrust, and why this joint activity is actually introduced and for whom it has been introduced and what is the major purpose of it. Okay. I think some of you already know about it. CDIP, Center for Development of IT Professionals. That means the objective of the center is to develop the IT professionals. Now the question is, to develop an IT professional, should we work for only CSE students, engineers? Not that. When we talk about the outsourcing, the area of scope of work become much more larger than only considering the programming or other things. Okay. And there are a lot of works actually. So since this CDIP, Center for IT Professionals, and the CDIP is working on the how our students can be developed in such a way so that they can fit in the industry or they can do their positioning in the industry. So we are actually looking forward to do something better for our students. In this searching, we found the CodersTrust. And CodersTrust major objective was to work in the development for the coders especially. As well as they have another wing, how to fit someone in the market.
It's not only programming, but also any skill you have, how to fit yourself in the marketing, how to market your skill in the outsourcing area. So, since the objective is similar, so these two parts become integrated and offer for our students. So we offer courses for our students. We try to customize what is suitable for our students. For example, we have students of business and economics, and we have students of engineering, science and engineering. So we selected which one is for engineering students and which will be more appropriate for our business students. And with our experience and with CodersTrust experience, we try to develop or we try to select the most suitable course for our business students. We always do a lot of discussions, which part, which IT related or coding related or which outsourcing related part will be actually possible to learn our business students. So you can be confident that the course is offered for business students or economics students must be possible to learn by the business students. You should not worry about, no, I am afraid I cannot do it. Whenever we offer business students for the business school and economics, বোঝাচ্ছার কথা তখন কিন্তু এই বিশ্বাস করতে হবে, you have to believe that no, this part is certainly possible by the students of business and economics. So this is one part, and another issue is UIU is very transparent organization, you know it better. So financial transparency will be maintained here very clearly. These two, when UIU and CodersTrust work jointly, so that financial process will be also maintained in a transparent way, and where the joint account will be involved, and the commitment must be maintained, because I think you know about it, about UIU's culture. So we are very hopeful that this initiative will really helpful for our students of business and economics, and we really believe that they can learn through this process. But I want to share some initial involvement for whom it is actually applicable. You see, in this process you have to work 6 hours, 6 hours class. One is Thursday and one is Saturday, because at UIU only option is Thursday and Saturday. Even when the Thursday class there will be some makeup class, our makeup class will be shifted to Friday. Okay, so we designed it 2 days, 3 hours course. That means 6 hours you have to work here, you have to do classes here. But additional 18 hours you must spend in the online. And CodersTrust already developed a mechanism, a system, through which it will automatically track whether you are putting your time 18 hours and what purposes you are putting your time. After 10 minutes, they will simply grab your screenshots, and they will understand whether you are in the online, whether you are working on particular program or not. Okay, so this automated system they have developed, because in this module initially students need to deposit money, but
after training or after successful completion, most of the money they will get refunded. For example, 4 months course, we will deposit $200, but after completion of this course, $150 they will get back again. So why this investment is to you? The only reason is this investment is only done for your development. So if you do not put your time and effort, then it will be meaningless. And this is the only venture where we are not leaving you after training. Most of the cases, most of the courses, or how it is designed. The 4 মাসের course, then সম্পর্ক শেষ, relationship close, grade complete, relationship close, right? Most of the courses I have, after 4 months it is closed. But this course, these 4 months actually initiates the relationship for long term. এই 4 মাস আমরা শেখাবো। After 4 months, when you start to do your income through outsourcing, next 3 years এর জন্য তোমার সাথে contract sign হবে, and that contract sign হবে কি? The next 3 years we will guide you how to build. এই কোর্সের মধ্যেই কিন্তু you will learn how to build, how to get job. Okay? কিন্তু এটার পরেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। After this course, you will again start 3 years contract. যেখানে this process will continuously guide you, and when you earn 10% of your earning will be deducted as a service charge from the CodersTrust. That means if you do not able to earn, CodersTrust income will be done. So we want to ensure that yes, our students should be income generating. And when any student income will be more than $100, then only this 10% will be cut off. If someone is not incoming $100, then this money will not be cut off. But we do strongly believe if someone is dedicated for this 4 months and spend the committed time in online, certainly he or she will be developed, he or she will be eligible to earn through outsourcing. আমি কি বুঝাইতে পারছি? So 24 hours per week, that is very important. সেই জন্যে আমরা either pass course অথবা last semester we are looking for that group of people. Now you have a pressure, that is another problem. So you have to have sufficient time to allocate. Class 6 ঘন্টা, but another 18 hours you have to spend on online, and it will be tracked. কারণ ওই টাকাটা রিফান্ড পাওয়ার জন্য you must spend time. Even আমরা বলছিলাম যে 80%, according to eligibility, 80% time must be allocated, 80% ক্লাস করতে হবে। তো ভিসি স্যার সাথে বলে যে no, they must allocate 100%, 100% ক্লাস করতে হবে। আসলে issue is, if you want to learn, you have to allocate time, otherwise you cannot learn. And if you cannot learn, the total system will fail. তুমি না শিখলে এই প্রসেস ফেল, তুমি না ইনকাম করলে এই সিস্টেম ফেল, our objective will fail. So we don't want to fail. I hope you also have the same feelings. You should not fail. So that's why you should spend your time dedicatedly, and you should get result out of it. So আমরা এই সেমিনার এবং এরপরে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনে আমরা আরো ক্লিয়ার করব। So I think I will not continue my speech too much, but since we have introduced this course for business students, you can believe that this is possible by our business students. So that's all from my side, and thank you.
conversation. Thank you. Thank you. So thank you for coming today. I am also a business student. My background is in business. I've been studying international business and marketing in Modena, in my hometown in Italy. So it's a great pleasure to be here today and be able to speak to students that have the same background as I am. And it's also a pleasure to have Mr. Schumann collaborating with us and the president of all the representatives from UIU as well. Here, I would like to start with this picture. That was the signing ceremony of the MOU that we have between CodersTrust and UIU. One thing that I would like to say is that it has been a very quick and efficient process, and it really shows how working with a professional learning institution like UIU makes a difference. So I first met with Mr. Schumann on the 9th of September, and then less than a month after that, on the 8th of October, I was already sitting in the boardroom signing the MOU between CodersTrust and CDFB UIU. And now we're all sitting together in this seminar because we want to spread the word about the courses. But the idea is that on the 24th of October we will start class. So just 1.5 months after the first meeting with UIU. So I believe this is a very, very efficient institution, and it's a pleasure to work with UIU. But I wanted to tell you a little bit more about CodersTrust and exactly what we do and why we're doing what we're doing. It all started from a global problem or a situation where in the world 80% of youth lives on less than $10 a day on average. And this of course is a problem, but we see it as an opportunity to empower all the youth in the world through education and ID. And that's why we're creating CodersTrust platform, and that's why we're coming here today to introduce it to you. Our vision is to imagine if every individual, regardless of gender, location, background, has the opportunity to be financially independent, borderless. So that's exactly what we're about. We want to make you guys financially independent, and we want to do this through education and access to the global freelancing market. And to do so, CodersTrust basically trains and helps the students building the reputation that they need to get employed in the global freelancing market. And these two things are very important. So it's the training on one side and the reputation building on the other side. So those two things coming together for you to work you on the global freelancing markets. About CodersTrust, we're basically a platform. We sit in between three areas: education, connection to the job market, and access to finance. So I will introduce the main features of the platform, but it's important for you to understand that we basically take the best of different worlds, bringing it together and delivering it to you for the best results. So we take educational resources from the best provider and they're integrated into our learning platform. And on the other side, we take directly job posts and job offering from the biggest freelancing marketplaces like Upwork, Fiverr, Elance, Freelancer.com, People Per Hour, and our automatic system would match the job offering with the people that have studied with us, you, the students. And the process will do so by matching the right skills with the right job to ensure that you only get notified for jobs that you are actually have the skills to be able to complete. But why do we do it? So it's education and it's empowerment. But at the end of the day, what is important is that we want to get you employed. So education is just a means to a goal, which is get you employed. So, for example, learning coding and programming, of course, is important, and that's why we teach you coding and programming, and why we teach you employability skills. But the ultimate goal of CodersTrust is to get you employed. So we only see ourselves successful when you are successful, and that's why we introduce later our different approach, and also Mr. Schumann mentioned before. So our vision is that we first invest into the student, and then afterwards, when the student is successful and is earning money on freelancing portals, then he can pay us back for the education that he has received.
We have been working in Bangladesh for about 1.5 years, and the students that have been studying with us have graduated from the first part of the course, the front-end part of the course. So I just want to introduce you a few key numbers to give you an idea of what could be your position in a few months if you decide to enroll with CodersTrust. So of course there is a lot of work, you need to study a lot, but that's, I think you're used to it because at UIU you have to study and work on a lot of projects. So they have studied about 15,000 hours of coding and completed 39 projects online. 150 about classroom study hours, and leading project management hours are basically the hours that the student sits with the mentors, which when they help them to get the project they are leading for online freelancing marketplaces. I left the last number at the bottom right, that's the total earning. So in 3 months, all our students have earned about $20,000 on freelancing marketplaces, and that's all together. And it's important to say that these students have not completed the course yet. They've been through the front-end part of the course, but they're still learning. So the earning part starts even if the course hasn't finished yet. Additionally, I can say that, for example, the average size of projects that our student can get on the freelancing markets is about $150, and that's 68% of all the students. That's the percentage of students that are earning. So if we take, for example, this room, then it would be more than half of you, if all of you would enroll in CodersTrust right now, in 1.5 months, more than half of you would already be earning on freelancing marketplace. And on an average success average rating of 4.6, which is the reviews that you can get from the clients on the freelancing portals. Now, again, why Bangladesh? So it's important to say that CodersTrust first operation was in Bangladesh, and we decided specifically to come to Bangladesh for a simple reason, because Bangladesh ranks first in the world for the number of freelancers, online freelancers. The first country is actually India, but that's because of the huge population, of course. The second one is Ukraine in Europe, and Bangladesh comes first and also offers a very good way for us to set up our operation here in the country. So that's why we came here. But on one side, of course, we have a big pool of freelancers here in Bangladesh. But then on the other side, we have a great opportunity, as I mentioned before. So, for example, in Europe, US, Australia, what happens is that on average we have 400,000 graduates in computer science related degrees every year. While at the same time, there are on average 25,000 posts on freelancing portals, job posted every day. So there is a gap. That two lines that you see is the gap that we want to fill. So there is 1.4 million computer-related jobs, but there's only 400,000 computer science students, graduates every year, and that gap can be filled by you as freelancer. And the goal of CodersTrust is to provide you with the education and the knowledge and the skills to be able to work on freelancing marketplaces and get the jobs through employability course as well. So that's important to say that we don't teach everything. In particular, we are very focused, also Mr. Schumann mentioned it before, we are tailoring the course on the needs of the different departments here at the UIU. And it's very market driven, which means that we only teach you and offer the course that we know that once you have completed will help you earn money on freelancing marketplaces. So here for, it's not actually CSE, EE, and ED student, that's actually for business, but for you, there are two courses that we're offering, and it's the basic web development and employability course. I'm going to go into details of the different courses in a bit. As Mr. Schumann mentioned before, there is 24 hours a week for both courses, of which 6 hours are in class here on campus at UIU, and 18 hours are on our interactive learning platform. So you can work from home, you can work from everywhere, you can just connect directly on the portal. And if we go a little bit further into details,
basic web development. So here it's important to say that you have a business background, and what we're proposing to you is basic web development. But the thing that is important to say here is that you can enroll in this course with almost no computer science skills, and we will have an introduction to programming, which is basically everything that you need to start. And then we will teach HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, and the employability skills. So this is a course that is about web development. When you complete the course, you will be able to create websites by yourself. But you don't need to have a computer science background to enroll in this course, because our mentors will teach everything that you need to be able to create a website by yourself. And the duration is 4 months, because there is 1 month of introduction to programming and 3 months of actual front-end web development. The way the enrollment model works for this course is that it's a free model. As I was mentioning before, we don't charge you guys for the course. You don't have to pay a fee for enrolling in the course. Instead, what we ask you is to have a security deposit. So you will deposit 16,000 taka in a UIU CodersTrust shared account, and this is money that you will get back at the end of the course. So when you successfully complete the course, and by successful completion of the course, we mean that you have to attend for 80% of the class, that you have to pass in the different exams and assignments that you will receive. If you're able to do that, and you should, because UAU is a very tough university, so you should have the background to be able to complete the course, then you will get your deposit back. And to pay for the education, then you will basically give CodersTrust a 10% commission on what you will learn on freelancing portals from that point onwards. It's important to say that it's, again, we want to make you successful. So for us, it's important that you get employed and you are on freelancing market. So that commission, we only charge it when you earn at least $100 per month. So from $100 upwards every month, then we can charge you 10%. Otherwise, we don't consider it successful. That we've done a great job, and we will charge you for the 10%. And this course includes the employability skills, freelancing and employability skills that I will mention in a second. The second course is employability and freelancing skills standalone. So it's a course where we teach you everything that you need to be able to get the projects on freelancing marketplaces, be project management and successful completion. Again, it's important here to say that if you have a computer science background or a coding background, that would be a very good course for you, but that's not a limitation. So you can enroll in this course also if you have a business background, for example. And I mentioned here at the bottom, it's coding, but it can be accounting, it can be marketing, writing, and translation even. I want to give you an example. At CodersTrust, our head of account is actually a freelancer. So initially, his engagement with CodersTrust, he was a freelancing accountant for CodersTrust, and then he became a full-time employee, and now he's a head of accountant. So freelancing is not just about coding; it's about a lot of different sectors. So it can be, again, coding, accounting, marketing, writing, and translation. And what this course will teach you, regardless of your background, is how to apply your skills and sell yourself into a freelancing marketplace to ensure that you get a job once you're bidding for a specific project. Going into details, the course starts with a profile picture shooting and a video portfolio shooting, which means that we will sit with our photographer and they will take professional pictures of you. So in your LinkedIn, in your Upwork profile, when you're freelancing, then you look professional to the client, which is one of the most important things to actually get a job, looking professional and create that feel of trust between you and the client. Same thing for the video portfolio. Video portfolio is a recording of yourself talking about your work and previous projects so that the client can see who is interacting to and what are your personal achievements and work achievements from before. And then the course will go deeper into specific skills that you need to get the project on freelancing marketplace, which means everything that you need to know to
create a profile that is attractive for the clients, and what we call the meeting apps. So you apply for, let's say that you apply for a specific project from a client, but you're not the only one. There's maybe other 10, 15, or 20 people applying for the same job. How do you make yourself going up on the top and be seen and actually be hired afterwards? So all these skills will be taught during the course, what we call the meeting apps. Then you have won the project, but that's not all. It doesn't end with winning the project. You have to successfully deliver the project and have an ongoing project management communication. So we teach you all the tools related to project management as well, from Google Drive to Asana to Skype, all that you need to be in communication with the client. But being in communication is not enough if your communication skills might not be that great. So inside of this course, we also have several seminars where we teach you business and communication English, which goes from how to speak with a client to how to write proposal, how to write CVs, and how to write cover letters. And in particular, I think it's very cool that we hook you up with clients and partners of CodersTrust that they will interview and simulate real-time interaction with clients. So, for example, you will sit in front of the computer in our centers, and then you will have a Skype connection with a real client, and you can interact, and he will ask you questions like, for example, what is your background, what would you like to work on this project, and so on. With the mentor present, give you feedback and ensure that when you will do it next time by yourself, then you will actually be able to get the job you're applying for. And one last thing also is that we arrange seminars with freelancing, we call them stars, freelancing professional, people that have been in the industry for many, many years, and we want to bring them in contact with the students so they can exchange their experience and give advices on how to be successful on freelancing marketplaces. And again, this is a course that lasts for 2 months. It's 24 hours a week, of which 6 in the center here at UAU and 18 in our platform online. This is a different model. It's a paid model. So this is there is an enrollment fee for this course. There is no 10% afterwards. You have to pay the enrollment fee before enrolling in the course. And then you take the course for 2 months, and after the course is completed, then you don't have you have no commitment with CodersTrust to pay the commission back. So that's a different model, and it can be paid in multiple installments as well. My colleagues will go more into details about this afterwards. Now, what do you need for this? And there's actually not much. We need a center, which we have thanks to UAU with 25 seats. We need an internet connection, and we need a projector. And in the middle, we need the CodersTrust platform that brings students, education, work, and capital together. So how does the platform work in details? We have education, so we have you will basically log in, and you will have a dashboard, and you will have access to a learning center. In the learning center, there are all the learning materials that I mentioned before from our learning partners. And that's where you go, for example, to enroll and to start learning on the online part of the interactive learning platform. Then there is a dashboard that is connected directly to Elance and Fiverr and Others and Upwork. And it pulls jobs from those platforms and matching them automatically with your profile, depending on the skills that you have collected throughout the course. And all of this is integrated into a unique profile, which you can sign up through the application process that I'm going to explain to you now. So when you want to go and apply for a course, you go into signup.coderstrust.com, which I will show you in a minute, and then you go through the enrollment to send the enrollment process to send an application. Then our mentor team will basically review your application and call you in for an interview. And when the interview is successful, you will have a seat in the center. Unfortunately, we have limited seats for now. There will be 25 seats available for each course. And once you're selected, then you can start learning from the 24th of October. And I want to show you
how it looks. So that's the signup.CodersTrust.com. You have the outline and the email on top, and also you can contact our ad center here on the bottom left. If you click I want to enroll, the platform will ask you some basic information like your name, your email, and your phone number. The phone number we simply ask you because we will send you a confirmation of your application process also by SMS. Then I'm just going to do it a test. You put your email, your name, password, last name, and mobile number. Of course, there is one, not just 111. Okay, so now that you enter your details, you can choose the learning center. In this case, it's URU Learning Center. The other one is the center that we have in our office in Bush too. But for you guys, we're setting up a new center which is in the building next to the main building here at URU. And what you need to do is to click here and go next. Then you will be presented with a pane with all the different courses that you can choose. The courses that are for business students background are basic web development and employability. So what you have to do here is just either choose one of the two. We will present you with the enrollment plan, so the information that I just mentioned you before about the free model and the deposit 10% afterwards. And when you confirm, then there is the information about the payment. And when you enroll, you will get the information as well on your email, and you're basically enrolled. And we will get back to you with the information about the interview and how to be a CodersTrust student starting to learn from the 24th of October. But all this will be covered again by my colleagues afterwards in the application process again. So I will go and I will pass the word to them for now. And again, thank you for having us over today. Now I would like to introduce Mr. This Money, our business consultant for the Bangladesh. For Thank you very much. Thank you, Joe, for your nice presentation, and thank you, Mr. Shimon, from CRU. Actually, this part I want to contact in Bangla. So, sorry, Joe, I want to contact in Bangla. Yeah, please go ahead. আচ্ছা এই পার্টে আমি একটু আমি হেল্প নিব সেটা হচ্ছে আমার কিছু কোশ্চেন আছে আপনাদের কাছে ভেরি সিম্পল সেটা হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে যে কেউ আমাকে একটু বলুন আপনারা পার ডে কত টাকা স্পেন্ড করেন ফর লিভিং যে কেউ বলেন ব্যাক সাইড থেকে একজন বলেন যে মাথায় হাত দিল আমার কথা শুনে ওনাকে যান হ্যাঁ পার ডে 300 টাকা including all. Okay, so maximum it will be 500, not more than that. Okay, good. 500 actually average. এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা বলতে থাকি ম্যাক্সিমাম বাট আমি একটা ইনফরমেশন দিই সেটা হলো ওয়ার্ল্ডে যে পরিমাণ ইয়াং জেনারেশন আছে টোটাল ইউথ এর 200 মিলিয়ন ইউথ তারা তাদের পার ডে এভারেজ স্পেন্ডিং ডলার হচ্ছে আপনার $10. সো $10 মানে কত টাকা 750 টাকা $1300 তাই না তাহলে এটা হচ্ছে এভারেজ 750 আমরা এভারেজেরও নিচে লাইক আমরা যারা আছি হয়তো 500 বিয়ার করতে পারি 1000 2000 ওগুলো আমরা বলবো না বাট ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট কি বলে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট হচ্ছে আপনি যদি আপওয়ার্কে যান ওটা সবথেকে বড় মার্কেট ওখানে পার আওয়ার মিনিমাম পেমেন্ট হচ্ছে $3 আমাদের এভারেজ হচ্ছে $7 তাহলে পার আওয়ার যদি আমি মিনিমাম $3 ধরি তাহলে আপনি কতক্ষণ কাজ করতে পারবেন পার ডে স্ট্যান্ডার্ড 8 আওয়ার তার চেয়ে বেশি করা যায় কারণ এটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যাটফর্ম
তাহলে কত হচ্ছে $24 কমপক্ষে একদিনে। তাহলে আমার লিভিং এ দরকার সবকিছু মিলিয়ে $10, আর আমি যদি মিনিমাম ধরি I can earn at least $24 per day. So this is the difference between the current situation and the marketplace, and this is the opportunity we are looking for this. CodersTrust তৈরি হয়েছে এই জায়গায়, এইটাকে কেন্দ্র করে CodersTrust তৈরি হয়েছে। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। এবার আমি আরো কিছু ইনফরমেশন দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যেমন আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের। আমি কালকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, ওখানে দেখেছি যে বাংলাদেশে টোটাল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস আছে এর 54% হচ্ছে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের। যেমন আমি যদি আপনাদেরটাই বলি, আমাদের টোটাল স্টুডেন্ট মেবি 6000 স্যার, রাইট? এন্ড এই অ্যামাউন্ট 6000 3000 হচ্ছে বিজনেস। তো দিস দ্য রিয়ালিটি। তো এই অংশটাকে যদি আমি বাদ রাখি তাহলে আসলে আমাদের যে ফোকাস, আমাদের যে এইম ভিশন, এগুলো আসলে সম্ভব না, কারণ আপনারা বড় অংশ। আর ইঞ্জিনিয়ার যদি যায় হয়তো 20 প্লাস মাইনাস 1 2, এটা হচ্ছে সিএসসি, আরো 20 প্লাস মাইনাস 1 2 ট্রিপল ইটি, আর বাকি 4 5 বা 6% থাকে ল এবং আদার সাবজেক্টগুলি। এটা হচ্ছে কারেন্ট সিনারিও। তো এই জন্য আমরা বিজনেসকে একটু বেশি ফোকাস করছি। আর আমি নিজেও জিও যেটা বললো, he is from business background, I am also from business background, and I feel proud to be a business graduate because এদের যা মাল্টি ট্যালেন্ট আছে এটা আসলে অন্য কারণে সম্ভব না। একজন বিজনেস গ্রাজুয়েটকে যে কোনো কিছু বানানো সম্ভব, পার্সোনালি আই বিলিভ, বাট একজন কোডারকে যে কোনো কিছু বানানো সম্ভব না, কারণ তাদের কিছু জিনিস বিল্ট ইন হয়ে গেছে, আপনি চাইলেও বানাতে পারবেন না। আর বিজনেস গ্রাজুয়েটসের আরেকটা কি কোয়ালিটি হচ্ছে, লাইক ধরুন একজন সিএসসি ট্রিপল বা আইটি ইঞ্জিনিয়ার যারা থাকে তারা হয় কি কোডিং এ বা আইটি স্কিল অবশ্যই তারা ভালো হয়, বাট একটা বিগ অ্যাডভান্টেজ আছে বিজনেসে, সেটা হলো কমিউনিকেশন স্কিল, প্রেজেন্টেশন স্কিল। আমি কাজ ভালো পারি, দেখাতে পারবো না, আমি কাজ ভালো পারি, কনভিন্স করতে পারবো না, কিন্তু একজন বিজনেস গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে এটা একটা বিগ ফ্যাক্টর, এবং এই কারণে তারা এগিয়ে আছে। আপনার প্রেজেন্টেশনে দেখেছেন আমরা ফোকাস করছি কোডিং এর কথাটা। ইয়েস, কোডিং এ ফোকাস করছি কারণ মার্কেট প্লেসে কোডিং এর জব আছে, এবং ফ্রন্ট এন্ড যেটা বলছি একজন বিজনেস গ্রাজুয়েটের যা মিনিমাম স্কিল যেটা থাকা দরকার, যেমন ধরেন আমাদের কম্পিউটারের বেসিক স্কিল উইথ ইন্টারনেট ব্রাউজিং, এটা সবার আছে। আর বিজনেসে অনেক প্রেজেন্টেশন দিতে হয় পড়াশোনার জন্য, বিভিন্ন কোর্সে প্রেজেন্টেশন আছে। তো এই লেভেল থেকে ফ্রন্ট এন্ডে নিয়ে যাওয়া খুব বেশি ডিফিকাল্ট না। এখানে জাস্ট ইন্টারেস্টটা দরকার যে আপনি কি কোডার হতে চান নাকি অন্য ফিল্ড বা অন্য ট্র্যাকে কাজ করতে চান, দ্যাটস ইট। যদি কোডার হতে চান মোস্ট ওয়েলকাম, প্ল্যাটফর্ম রেডি আছে, কোডিং শিখবেন, কাজ শুরু করবেন। যদি কোডার হতে না চান কোনো সমস্যা নেই, আপনাদের মার্কেট প্লেসে কাজ আছে 109 প্রকারের, তার চেয়ে বেশি হতে পারে। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে আমার এই মোবাইল ইন্টারনেটে দেখছিলাম একটা হিসাব, সেটা হচ্ছে যে কাজের ক্যাটাগরি আপওয়ার্কের রিপোর্ট, সেটা হলো যে ফার্স্টে আছে আপনার মোবাইল অ্যাপস আর টেকনোলজি, আর সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আসলে আমাদের পরিষ্কার ধারণা নেই যে ফ্রিল্যান্স মার্কেট আসলে মার্কেটিং সেলসের কাজ। মার্কেটিং সেলস মানে তো আমাকে কোথাও যেতে হবে, কনভিন্স করতে হবে, প্রপোজাল আসতে হবে, কোম্পানিকে দেখাতে হবে যে আমি আপনার কাজ নিয়ে আসলাম, বাট আসলে কিন্তু না। আমরা আমাদের বিজনেস কোর্সে অনেকে কিন্তু পড়ে থাকি যে কেস স্টাডি, প্রবলেম সলভিং তো আমরা করি, কেস সলভ করি না, বিজনেস মডেল তৈরি করি না, স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করি না। দ্যাটস দ্য রিয়েল ওয়ার্ক। এইটাই আপনি ফ্রিল্যান্স মার্কেটে করতে পারেন। এই কোয়ালিটিতে আপনার উপরে নিয়ে যেতে পারে। অনেকে খুব ভালো বিজনেস মডেল তৈরি করতে পারে, অনেকের প্রেজেন্টেশন ভালো, এই জিনিসগুলো আমরা শেখাবো কোনটা, যেটা যা স্কিল আপনার মধ্যে আছে। আমাদের একটা কোর্সে আপনারা দেখেছেন এমপ্লয়াবিলিটি মানে ফ্রিল্যান্সিং পার্ট, এখানে কিন্তু এই জিনিসটাই ফোকাস করা হচ্ছে।
যার যা আছে সেটাকে আপগ্রেড করে কিভাবে আপনি কাজ দিতে পারবেন, করতে পারবেন এবং আর্ন করতে পারবেন। বিষয়টা খুব সিম্পল, জাস্ট দরকার হচ্ছে যে আপনার ডেডিকেশন এবং ইনভেস্টমেন্ট। এখানে আরেকটা বিষয় বলি যে বিজনেস গ্র্যাজুয়েটের নাম্বার যেমন বড়, এখানে প্যাকেজে আরেকটা বিষয় আছে, সেটাও আমি ফাইন্যান্সে গেছিলাম, সেটা হলো আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইন বাংলাদেশ। ইকোনমিক্সের রিপোর্ট ব্রিটিশ, অথবা যদি ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ, ওদের একটা রিপোর্ট আমি দেখেছি, ওরা বলছে যে টোটাল যে গ্র্যাজুয়েশন মানে গ্র্যাজুয়েট বাংলাদেশে এর 47% হচ্ছে আনএমপ্লয়েড। 47% আপনার মধ্যে এমপি করে এবং এটা অলমোস্ট 50%। সমস্যাটা এখানে যে দোষটা এটা আমি কি শিখলাম, তার চেয়ে বড় দোষ আমার অপরচুনিটিকে ভালো শিখলে তো আমি অপরচুনিটি পাবো, চিন্তা গ্যারান্টেড। বাট মার্কেট প্লেস এমন একটা জায়গা আপনি নিজেই আপনার যোগ্যতার উপরে তুলে ধরতে পারবেন। আপনাকে কারোর সাথে খাতির করতে হবে না, আপনাকে কোথাও ঘুরতে হবে না, আপনাকে অন্য কোনো উপায় চিন্তা করতে হবে না। আপনার নিজের যোগ্যতা দিয়েই আপনি এখানে কাজ পাবেন এবং আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতে পারবেন। এখানে অন্য কোনো যোগ্যতা নেই, প্রয়োজন নেই। এবং এই আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটাকে যদি কমাতে চায়, আসলে কেন ডেনমার্কের থেকে একটা কোম্পানি বাংলাদেশে আসলো, এটা আসলে এমনি না। লাইক এখানে আসলাম, কিছু ইনভেস্ট করলাম, টাকা ইনকাম করলাম, চলে গেলাম। এর পেছনে একটা খুবই আইডিয়াল অ্যাম্বিশন আছে। অ্যাম্বিশন হচ্ছে কি এমপাওয়ারমেন্ট। আর বাংলাদেশ কেন, বাংলাদেশের দুইটা জিনিস খুব মানে এগিয়ে আছে। একটা হলো অপরচুনিটি, লাইক ফ্রিল্যান্সার রেটিং এর দিক থেকে, আর একটা হচ্ছে আবার আনএমপ্লয়মেন্ট রেট। এই দুটোই তারা প্রথমের দিকে আছে। তো এই দুটোকে ম্যাচ করানোর জন্য কিন্তু এই ডেনমার্ক থেকে CodersTrust-এ যায় কাজটা শুরু। আমরা এখন বাংলাদেশে আমাদের হেড অফ অপারেশন, আমরা ইন্ডিয়াতে কাজ শুরু করেছি, আমাদের রোমানিয়াতে R&D চলছে, আফ্রিকাতে নাইজেরিয়া এবং কেনিয়াতে আমাদের অপারেশন শুরু হতে যাচ্ছে। তো আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেখানেই এই দুইটা জিনিস ম্যাচ করছে আমরা সেখানে ফোকাস করছি। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা যেহেতু আপনারা বড় অংশ, আমরা চাই আপনারা আসলে পার্টিসিপেট করুন। এবং এই কোর্সের পরে যেটা হয় আর কি, যে গ্র্যাজুয়েট করার পরে আমাদের ফাইট করতে হয়, স্ট্রাগল করতে হয় জবের জন্য। আসলে জবের জন্য ফাইট করে কি হবে, আপনি নিজেই সেই ক্যাপাবিলিটি প্রদান করেন যেন আপনি জব দিতে পারেন। এটা হচ্ছে মূল ফোকাসিং পয়েন্ট। তো কোর্স রিলেটেড আপনারা দেখেছেন, প্রেজেন্টেশন প্রসেস দেখেছেন, কিভাবে সাইন আপ করতে হবে সবই জানেন। তো জাস্ট আমি আমার পক্ষ থেকে কিছু পয়েন্টস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইলাম, যে ফ্যাক্ট হচ্ছে এগুলো মাথায় রেখে আসলে আমাদের আগাতে। তো আমি এরপরে আমাদের সেশন আছে হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন আনসার সেশন, এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এর আগে আমি আমাদের একজন মেন্টর আমাদের সাথে আছে, এটাও আমাদের স্টুডেন্ট, ওকে আমি ইনভাইট করবো আপনার জন্য, ওর পার্সপেক্টিভ থেকে কিছু শেয়ার করবে। তারপরে আমরা কোশ্চেন আনসার সেশনে চলে যাব। আমিও সাথে থাকছি, কোশ্চেন সেশন আমরা করতে পারবো। হ্যালো। So after long time at UAE, so আমি একটু কিছু বেসিক জিনিস শেয়ার করি আপনাদের সাথে। সেটা হচ্ছে প্রথমত আপনাদের অনেক ঘুম হয়েছে আমি জানি, কারণ আমি নিজে সেমিনার করতাম। আমাকে জোর করে আসতে বলতো স্যাররা যে তুমি ক্লাস করতেছো, আসো সেমিনারে জয়েন করো। তো সেমিনারে জয়েন করে ওই শোনার ঘুম আর বাসে চড়ার ঘুম মারাত্মক। সো আমি জানি আপনারা অনেক বোরিং ফিল করতেছেন, তো আমি বিষয়টা একটু হালকা করি ফার্স্টে। তো আমি বেসিক্যালি প্রথমে বলতে চাচ্ছি যে আপওয়ার্ক, সবাই বলতেছে আপওয়ার্ক ইনকাম করবেন, ফ্রিল্যান্সিং করবেন, বাট এই জিনিসগুলো আমরা অনেকে জানি, রাইট? আসলে আমরা এখানে আসছি কেন আসছি, বা আমরা করবোটা কি, অনেক কিছু তো শুনলাম। প্রথমত আমি একটা জিনিস বলি যে নন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এই প্রোগ্রাম আমার জন্য না, রাইট? এম রাইট? জানি বিবিএ আমি কেন এই প্রোগ্রামে আসছি। বেসিক্যালি আমিও কিন্তু নন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি ট্রিপল থেকে পাস করা ইউআই, এবং আই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল ইউআই এর পক্ষে সাথে পড়ালেখার প্রেশার কিন্তু ইউআই আমি জানি। সো আমি পার্সোনালি আমি একটা
সাইট, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটপ্লেস, হোয়াটএভার ওগুলো সব করে। প্রথমত আমি শেয়ার করবো, আপনি জানেন কি? আপনি কোনো কাজ জানেন? সেটা বিবিএ হোক, হোয়াটএভার হোক, আপনি শুধু একটা জিনিস জানেন, সেটা হচ্ছে হাউ টু টক, হাউ টু প্রেজেন্ট ইয়োরসেলফ, হাউ টু প্রেজেন্ট আ টপিক through presentation or slides, PowerPoint, whatever, right? আর 1500 plus আমি job apply করি after graduation from UAE 2011, then 300 plus interview face করি, 10টা written test face করি in গ্রামীণফোন, 3 মাসের internship করি গ্রামীণফোন। এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে আমি ইন্টারভিউ দিই না। এবং আমি কথা বলতেছি 2011 and now this is now 2015 onwards, এবং আপনারা অনেকে ফার্স্ট ইয়ারে আছেন, রাইট? ফার্স্ট ইয়ারে আছেন অনেকে, ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট, সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট, থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট। আমি আপনার গ্র্যাজুয়েশনের পর এই জিনিসগুলো ফেস করি, এবং আইটিতে বাংলাদেশ এখন অনেক বেশি উন্নত হচ্ছে। সবার প্রথম আপনার মনে যে কনফিউশন আসবে বা কোশ্চেন আসতে পারে, আমি কেন এখানে যাব, আমি কেন এই সেক্টরে যাব? দিস ইজ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, রাইট? আমি তো ট্রিপলি, এজন্য আমার কাছে ইজি লাগতেছে। তো এটা ভেবে আমি কিন্তু প্রথম একটা ট্রেনিং করে বিডি জবসে। ট্রেনিং হবে, ট্রেনিং আমার মাথার উপর দিয়ে যায়, কারণ ট্রিপলি ইও নাই ওখানে, বেসিক্যালি টোটালি ডিফারেন্ট। সো আপনি ভাবতে পারেন যে আমি যেহেতু বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার প্রোগ্রামিংটা অনেক টাফ হতে পারে, আমার কাছে এই জিনিসটা অনেক টাফ হতে পারে। সম্পূর্ণ ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। কথা হচ্ছে আপনি নতুন এক লেভেল থেকে, ইনিশিয়াল লেভেল থেকে আপনি সবকিছু শিখবেন। আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে আমরা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসও করি, আমরা ক্রিকেট খেলাই, আমরা ডিবেট সেশন করি, সবকিছু ইংলিশে করি, আমাদের অ্যাসেসমেন্ট থাকে, টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট থাকে। এগুলো আমাদের ক্লাসে যদি 90টা স্টুডেন্টের বা 20টা স্টুডেন্টের মধ্যে 19 জন স্টুডেন্ট সবকিছু বুঝে, একজন যদি কিছু না বুঝে, তার জন্য আমরা পুরো সেশনটা প্রথম থেকে শুরু করি। কারণ এই সেক্টরটা, প্রোগ্রামিং সেক্টরটা কখনোই আপনি এডুকেশন ইনস্টিটিউটে শিখবেন না। এবং আপনি ভাবতে পারেন যে না, এটা ট্রিপল ইটি বা সিএসসি এর জন্য। নো, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং। প্রোগ্রামিং এর কোডিং যেটা, সেটা আপনি 100% শিখতে পারবেন, যে কেউ শিখতে পারবে। আমার একজন স্টুডেন্ট ছিলেন, এখন আছেন, অনিক হোসেন নাম, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তিনি কিচ্ছু জানেন না, সে কিচ্ছু জানে না। সে জানে কিভাবে 5টা পেজ বানাতে হবে, সে জানে কিভাবে একটা 5 পেজের ওয়েবসাইট বানাতে হবে। বাট তার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, যেটা আপনাদের বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে, সেটা হচ্ছে তার কমিউনিকেশন এন্ড এসেন্ট। তার ইংলিশ এসেন্ট খুবই ভালো। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা মার্কেটপ্লেসে যেটা $200 কাজ করতেছি, সে $2000 কাজ করতেছে, সে সেম কাজ। লোকাল মার্কেটে যেটা 5000 টাকা অনলি, সে 1.5 লাখ টাকা করে সে সেম কাজ করতেছে, বিকজ অফ তার কমিউনিকেশনের জন্য, বিকজ অফ তার এসেন্টের জন্য, তার প্রেজেন্টেশনের জন্য। এবং আপনার বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রেজেন্টেশন আপডেটস, রাইট? আপনার প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিতে হয় সেটা সব খুব ভালো করে জানেন, আই থিংক, ঠিক না? সো আপনাদের কাছে কোনো প্রবলেমই হবে না। 2 নম্বর জিনিস যেটা বলতে যাচ্ছি, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটপ্লেস, এটা হচ্ছে upwork.com, upwork.com, freelance.com, freelancer.com। এই সকল মার্কেটপ্লেসে আপনি যদি মার্কেটিংও পারেন, সে মার্কেটিং এর একটা সেক্টর ওখানে আছে, সেটা আপনি বাসা বসে করতে পারবেন। আপনি যদি অ্যাকাউন্টস পারেন, আপনি সেই অ্যাকাউন্টসের কাজে বাসা বসে করতে পারবেন। নট অনলি কোডিং, সো এমপ্লয়াবিলিটি কোর্স আপনাকে সেটা অফার করছে। আর আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যে কোর্সটা অফার করতেছি, ওয়েব প্রোগ্রামিং, কোডিং, এই কিওয়ার্ডগুলো শুনলে আপনার মনে হয় এটা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর। টোটালি রং। বাংলাদেশে আজকে টপ ফ্রিল্যান্সার যারা, টপ লেভেলের যারা কোডার, একজনের ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রিপল ই বা সিএসসি না, সবার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে হয় সিভিল, না হলে বিবিএ বা বিজনেস বা আর্টস। অথচ তারা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটপ্লেসে পার কোর্সের জন্য পার উইক তারা 4 লাখ থেকে 5 লাখ টাকা ইনকাম করতেছে পার উইক। কারণ প্রোগ্রামিং জিনিসটা হচ্ছে খুবই মজার জিনিস, যে কেউ শিখতে পারবে এটা। সো আপনাকে একটু ট্রাই করতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি ডিসিশন নেবেন। আমাদের আপন করে এটা জানেন না, আমার আপন মনে ট্রিপলিয়া বিবিএ টা অনেক বেশি, সো ওখানে যাও। বুয়েটের ট্রিপলিয়া একটা কোর্স, এর জন্য আমাকে ট্রিপলিতে জয়েন করা।
বিদেশ হয়তো এটা অনেক বেশি না, বিবিএস সেক্টর অনেক বড়। সো অবভিয়াসলি আপনাকে ভাবতে হবে যে কম্পিটিশন অনেক বেশি, বাট আপনি অ্যাজ এ পার্ট টাইম হিসেবে এটাকে দেখতে পারেন এই কোর্সটাকে। দেখেন এই কোর্সটা করার পর কি হয়, আফটার 3 মান্থস আপনি কি করেন সেটা দেখেন। কারণ আমরা এটা অ্যাসিউর দিচ্ছি আপনি 3 মাস পরে ইনকাম শুরু করবেন, 6 মাস লাগবে না। আপনি ফ্রন্ট এন্ড কোর্সের শুরুতে আপনি ইনকামটা করতে থাকবেন, কারণ আপনি নিজেই বুঝবেন যে আপনার চারপাশে কিভাবে ইনকাম করতেছে। আমরা প্রেজেন্টেশন, অ্যাসেসমেন্ট, টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট সব কিছু দিয়ে থাকি, অ্যাসাইনমেন্ট সব কিছু দিয়ে থাকি, কিন্তু বিলিংটা এটা ইউআই এর মতো না, আমরা অনেক সোজা নিয়ে থাকি এবং আমরা তো প্রেশারও দেব না। বাট জিনিসটা এত মজার প্রোগ্রামিং যে কেউ আপনি শিখতে পারবেন এবং আপনি তখন নিজে জানবেন আমি একটা ক্লাস মিস করবো না। আমরা যদিও বলতেছি 80%, বাট আই এম শিওর যে আপনি 100% অ্যাটেন্ডেন্স থাকবেন, কারণ প্রোগ্রামিং জিনিসটা হচ্ছে অনেক মজার। জাস্ট এই যে facebook.com বা এই যে এই পেজটা আপনি ডিজাইন করতে পারবেন আফটার 3 or 4 ক্লাস, আর 100% গ্যারান্টি অ্যাবাউট দ্যাট। আপনি এরকম পেজই, এরকম এনরোলমেন্টের পেজ আপনি ডিজাইন করতে পারবেন। সেটার জন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার লাগবে না, সেটার জন্য শুধু আপনার লাগবে ক্লাসে আপনি আমরা যা বলতেছি ওই অনুযায়ী পড়ালেখা যদি করেন, জাস্ট দ্যাটস ইট। আমি নিজে কিন্তু ট্রিপল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়ে আমি প্রায় ট্রেনিং সেন্টারে মনে 2-3 লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছি, 5টা প্রফেশনাল ট্রেনিং করি, করতে করতে আমার টাকা পয়সা সব শেষ। বাট ওয়ান অফ দ্য মেন্টর হিসেবে আছি আজকে CodersTrust-এ। সো আমি নিজে কিন্তু ভাবি যে কখন আমি নিজে ট্রেনিং দিব স্টুডেন্টদেরকে, কারণ আমি নিজে এই লেভেলে ছিলাম, আমার মাথা ঘুরতে সব যেত। সো বেসিক্যালি আপনাদের ডিসিশন হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডিসিশন যে আমি আসলে কোথায় যাব, কি করব, আফটার গ্র্যাজুয়েশন দিকে কি করব। আমাকে আমার সালমানের কানেকশন করে দিবে, আমার মামা খালু কানেকশন করে দিবে, আর এরপর যাদের কানেকশন নেই তারপর তারা কি করবে। অবভিয়াসলি আপনাদের ডিসিশন এখন নিতে হবে। আমি এই কোর্সটা সব বাদ, আপনি এখান থেকে করেন বা যেখান থেকে করেন, প্রথমে ভাবেন যে মার্কেটে আপনি কি করতে পারবেন। মার্কেটে একটাই বড় জিনিস, জব সেক্টরে 5 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, 4 বছর এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, 10 বছর এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, তখন কি করবেন। সো আমি আপনাদেরকে ডিসিশন দিচ্ছি না, আমি আপনাকে সাজেস্ট করতেছি। আমি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এবং আমি 3.53 সিজিপিএ নিয়ে বের হই ট্রিপল ই থেকে। তো ট্রিপল ই থেকে বের হওয়ার পর আমাকে 8000 টাকার জব অফার হয় বাস। অথচ আমরা স্বপ্ন দেখি ট্রিপল ই থেকে পাস করার পর আমরা 60000 স্যালারি পাবো, ঠিক না? বেসিক্যালি এটা তো দেখি আমরা স্বপ্ন, কিন্তু এই স্বপ্নটা ভাঙে যখন আমি এতগুলো জব অ্যাপ্লাই করি। আর কানেকশন ইজ অল অ্যাবাউট, রাইট? সো আপনি যদি বাসায় বসে একটা মডেম আর একটা ল্যাপটপ থেকে আপনার কিছু লাগবে না, আপনার ওই ল্যাপটপ আর মডেমে আপনাকে ইনকাম সোর্স দিবে। আর আপনি ভাবতে পারেন এসব ইনকাম কোথা বাংলাদেশে আবার আসছে যে ক্লিক সিস্টেম, ডোলেন্সার, হোয়াটএভার, এরকম ভাবতে পারেন, ঠিক না? কেউ এরকম ভাবতেছেন? ভাবতেছেন তো? কেউ ভাবতেছেন না? আসলে কিন্তু ওগুলো কিছু না। দিস ইজ নট লাইক দ্যাট যে আমি ক্লিক করব $1 পাবো, ক্লিক করব $1 পাবো, এরকম কিছু না। কিন্তু এটা হচ্ছে আপনি কাজ জানবেন, আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটপ্লেসে CodersTrust এর বেশি কামাতে পারবেন। যদি কাজ না জানেন আপনি কামাতে পারবেন, এবং কাজ কিভাবে জানবেন সেটা আমাদের দায়িত্ব। সেটা আপনি কিভাবে, এবং আপনাকে যে $1 ইনকাম করাতে হবে ওইটা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব। আপনারা আমাদের কোম্পানি নিয়ে ডেনমার্কে চলে যেতে হবে, কোম্পানি ডেনমার্কে চলে যাবে, ঠিক না? কোম্পানিতে আপনাদের দিয়ে ইনকাম করতেছে। আমার অনেক স্টুডেন্ট ছিল যারা জয়েন করার পর বলে স্যার আমরা যদি ইনকাম না করতে পারি, আমরা যদি 3 বছর আপনাদের সাথে থাকবো, এগ্রিমেন্ট করার পর 3 বছর যদি কোনো কাজ না করতে পারি, তখন আমাদের উত্তর ছিল ঠিক আছে আপনি 3 মাস পর আমাদের সাথে কথা বলবেন। তারাই সবার আগে কাজ পায় এবং তারাই থ্যাঙ্কস টু CodersTrust দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়। আমি আজকে প্রেজেন্টেশনে জিও আমরা এই কিছুই শো করাই নাই, বাট আমি জিনিসটা প্রেজেন্টেশনটা থাকলে আমি আপনাকে সবকিছু শো করতাম। আমাদের স্টুডেন্টরা যারা প্রোগ্রামিং এর পিও জানে না, তারা আমাদের বেশিরভাগ CodersTrust এর পেজ ডিজাইন করেছে, অথচ তারা কিছু জানতো না। তারা তাদের রাজশাহী বা কুষ্টিয়া থেকে মিষ্টি এনে আমাদের খাওয়ায়। কেন? কারণ তারা অবশ্যই একটা পাথ পেয়ে গেছে, ওয়ে পেয়ে গেছে। সো আপনি যদি কাজ জানেন, আপনি বিদেশে গিয়ে গাছের তলায় গিয়েও আপনি কাজ করতে পারবেন যদি আপনার কাছে মডেল লাগবে না থাকে। সো থিঙ্ক আপনি অনেক বেশি ভাবা শুরু করেন
কারণ এটা একটা গ্রেট অপরচুনিটি ইউআই দিচ্ছে কোডার ট্রাস্টের সাথে মিলে, এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে ইউআই স্টুডেন্ট যেন সব দিক দিয়ে পারফেক্ট হয়, সব দিক থেকে যেন ইউআই স্টুডেন্ট বেস্ট হয়, সব ইউনিভার্সিটি থেকে যেন ইউআই স্টুডেন্ট বেস্ট হয়। সো অবশ্যই ভাববেন যে আপনারা কি করবেন, কারণ আপনি আজকে চোখ বন্ধ করলে কালকে গ্রাজুয়েশন করবেন ফার্স্ট। তারপর চোখ বন্ধ করলে আপনার সিভি রেডি করতে হবে, চোখ বন্ধ করলে আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে জবের জন্য, কিন্তু আপনি জানেন না যে আমি আসলে পোর্টফোলিওতে লিখবো কি, আমরা এক্সপেরিয়েন্সে লিখবো কি, সিভির ভিতরে আমি কিছু জানি না, খালি এটা লিখবো যে আমি কোডটা এক্সিকিউট করে প্রেজেন্টেশন দিছিলাম 3-4টা। তারপর সো আপনাকে ভাবতে হবে যে আসলে আপনি সিভিতে লিখবেন কি। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা অবশ্যই এখন যে কোনো কোশ্চেন করতে পারবেন, আমরা সেটা আনসার দিব ইনশাআল্লাহ। So it's your turn. Thank you. Okay. Any question? Yes. Obviously. আচ্ছা, বেসিক্যালি মার্কেটিং এন্ড সেলস। আমরা মার্কেটিং বলতে ভাবি যে রাস্তা রাস্তা প্রোডাক্ট বেচতে হবে, সেলস বলতে বুঝি যে আমরা রাস্তা রাস্তা প্রোডাক্ট বেচবো, এটা বেচলে যে কমিশন আসবে 10% অফ 90% কোম্পানি, যেটা খুবই ভুল ধারণা। সবার প্রথমে বলি এই সব কিছু করা হচ্ছে মার্কেটিং এন্ড সেলস এর মধ্যে, সেখানে কিছু তো আমরা কিন্তু সেল করি না এখন, আমরা জাস্ট প্রেজেন্ট করতেছি। ফ্রিল্যান্সিং এ কি করবেন আপনি? ফ্রিল্যান্সিং এ আপনি ওভার দ্য ফোন মার্কেটিং করবেন আপনার কোম্পানি, যে কোম্পানি আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট দিবে যে আমার কোম্পানি হচ্ছে এই, তুমি ওভার দ্য ফোন এই মার্কেটিং করো, নট অনলি ওভার দ্য ফোন, তুমি ফেসবুক মার্কেটিং করো, তুমি ফেসবুকে প্রচার করো, আমার একটা পোস্টার বানাও, লোগো বানাও, এটা হচ্ছে মার্কেটিং। তখন আপনি ফ্রিল্যান্সিং এ মার্কেটিং করবেন, এবং দিস ইজ হিউজ। আমার একজন স্টুডেন্ট এসএমএম মানে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর একজন স্টুডেন্ট, আমার কোডার ট্রাস্টের স্টুডেন্ট ছিলেন, $10,000 শুধু কাজ পায়, $10,000 কাজটা কি শুনবেন? এখন বলেন আপনারা পারবেন নাকি? আমি বলবো কাজটা কি। কাজটা হচ্ছে 10,000 জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, 10,000 ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, 10,000 সিম কিনতে হবে, ঠিক আছে? সিম না হলেও আপনার 10,000 জিমেইল অ্যাকাউন্ট, 10,000 ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আর 10,000 টুইটার লাইক, এর জন্য $10,000 পাবেন। পারবেন এটা করতে? অনেকটা। ফেসবুকে তো আমরা সবাই হাফেজ কোরআন হাফেজ করতে, রাইট? সো আমরা অবভিয়াসলি এটা কি পারবো নাকি পারবো না? সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মার্কেটিং। এখানে কিন্তু আমি কোনো কিছু সেলস করতেছি না, আমি জাস্ট মার্কেটিং করতেছি আমার কোম্পানিকে। Am I clear to you, ভাই? Okay. Anyone, please. Yes. Opening Facebook account, opening Gmail account, that will improve the quality of the degree student. To be completing a degree and MBA, we would not like to Facebook account creating. Yes, obviously. So, আপনি কি করতে পছন্দ করবেন after BBA and MBA? Since we are working on marketing, so I like to work in marketing for a company. Okay, marketing for company, marketing কি করবেন? Suppose মনে করেন আমার কোম্পানি হচ্ছে চাপা, না এটা হচ্ছে সেলস। মার্কেটিং আমি বলতে বুঝাচ্ছি আমি চাপাতার পোস্টার বানাবো, পোস্টার বানিয়ে একটা ইভেন্ট করবো, এটা ইভেন্ট করে ছড়াবো, দিস ইজ মার্কেটিং। গ্রাফিক্স জানতে হবে না, আপনি কেন গ্রাফিক্স জানবেন? আপনার গ্রাফিক্স জানার দরকার নেই। অবভিয়াসলি চাপাতার কোটি কোটি লোগো আপনার অনলাইনে দেওয়া আছে, তো তাদের কাছ থেকে নেবেন, আপনার ক্লায়েন্ট থেকে নেবেন, আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে লোগো সরবরাহ করবে, আপনার চাপাতার টি ব্যাগের সেই লোগোটা আপনাকে দিবে, আপনি টি ব্যাগের সাথে পেইন্ট ওপেন করে শুধু তার নামটা লিখবেন, দ্যাটস ইট। সে আপনাকে সব বলে দিবে যে আমি তোমার তুমি যদি পোস্টারও বানাতে না পারো, আমি তোমাকে পোস্টার দিচ্ছি, তুমি ইভেন্ট ক্রিয়েট করো এতগুলো, তুমি এতগুলো মানুষকে ইনভাইট করো, দ্যাটস ইট। but this is not the good improvement. ভালো বলছো ভাই, আমি একটু শেয়ার করছি। এটা হলো আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি বিবিএ এমবিএ করলাম, এখানে আমি কি কি মেজর থাকে মার্কেটিং এইচআর এগুলাই করি। এখন ওই রিলেটেড জব, এখন ফেসবুক পোস্টিং বা এগুলাকে মার্কেটিং টুলস আমরা বলছি, বাট এটা আমার এম না, আমি এই ধরনের কাজ করবো না। আগে একটা কথা বলেছি, আপনার মার্কেটিং আপনার মেজর ছিল, তার মানে আপনি মার্কেটিং আইডিয়া বের করতে
অনেক ক্লায়েন্টস আছে তারা নতুন একটা বিজনেস করতে চায়, ওখানে দিয়ে দিয়েছে আই নিড মার্কেটিং প্ল্যান ফর দিস প্রোডাক্ট ফর দিস সার্ভিস। আপনারা কোর্সের মধ্যে এগুলো করেন কিনা, যাতে মার্কেটিং আইডিয়া জেনারেট করতে হয়, এই ধরনের কাজ দেওয়া হয়। এই ধরনের কাজ থাকে যে আপনাদের মার্কেটিং আইডিয়া ডেভেলপ করতে হবে, স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হবে, ওই কোম্পানির কি কি ডাটা আপনার দরকার আপনাকে সব ধরনের সাপোর্ট দেওয়া হবে, বাট আপনি একটা মার্কেটিং মডেল তাকে তৈরি করে দেবেন। সে যদি কনভিন্স হয় তাহলে আপনাকে পে করবে। ইভেন এই পেমেন্টগুলো আবার এমন হয় যে ধরুন আপনাকে বলা হলো একটা মার্কেটিং মডেল তৈরি করে দিলে আপনাকে $1000 দেওয়া হবে, বাট আপনি যদি ইফ ইউ ক্রিয়েট সামথিং বিয়ন্ড হিজ এক্সপেকটেশন উইল পে মোর ডেফিনেটলি, কারণ ওই মডেল তার বিজনেসটাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সে নিজেও জানে না। তো একটা কথা মনে রাখতে হবে, রিয়েল লাইফ যে ওয়ার্ক আর ফ্রিল্যান্সিং এর ওয়ার্ক, দিস ইজ নট ডিফারেন্স। একজন লয়ার, আমি ওখানে দেখেছি যে লিগ্যাল এবং লিগ্যাল সাপোর্টে বেশ কিছু ওয়ার্ক আছে। কারণ লয়ার কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং এ কাজ করতে পারে, তাকে অ্যাডভাইস সেল করতে হয়, তাকে আইডিয়া সেল করতে হয়, তাকে সলভ করতে হয়, ঠিক সেল করতে হয়। আপনি রিয়েল লাইফে যদি এইচআর সলিউশন দিতে পারবেন না, কেউ এইচআর এ মেজর করেছেন, সেই এইচআর সলিউশন দিতে পারবেন যে আপনি কোম্পানি এত এমপ্লয়ি থাকবে, এর স্ট্র্যাটেজি এই হবে, এইচআর কে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে, এখানে আপনি স্পেন্ড করতে হবে, এইভাবে আপনি তাদের ওয়ার্ক এরিয়া আপনি ডিফাইন করতে পারেন, এই মডেলও তৈরি করে দিতে পারেন। এগুলো ডিফাইন করতে হবে। এটা কোম্পানিতে গেলে আপনি জান আপনি এই কাজটাই করতে হবে যে তুমি এইচআর সলিউশন তৈরি করো, দ্যাটস ইট। এটা হচ্ছে ওখানে আছে। এটা হচ্ছে আমি আসলে ফোকাস করি এইগুলোতে। অ্যাজ এ বিবিএ স্টুডেন্ট আমার কাজ হওয়া উচিত, কনসেন্ট্রেশন হওয়া উচিত এইগুলোতে। তখন আমি বুঝতে পারবো যে আমি পড়ে আসছি, আমি তা দিতে পারছি। ইভেন সামডে আমি যদি ফ্রিল্যান্স মার্কেট থেকে রিয়েল মার্কেটে আসতে চাই, লাইক কর্পোরেট মার্কেটে আসতে চাই, তাহলে কি হচ্ছে, এটা আমার কাজে লাগছে না? ওইটাই কিন্তু আমার এক্সপেরিয়েন্স। হোয়াট ইজ সেড আর্লিয়ার, সেম থিং। আপনি প্রথমে আপনার একটা জবের পিছনে 8,000 টাকা জবের পিছনে ঘুরতে পোস্ট জব। আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, আমি আগে কোম্পানিতে ছিলাম, ওখানে আমাকে বিডি জবস, দ্য লার্জেস্ট জব সাইট ইন বাংলাদেশ, এখানে 10.5 লাখ মতো সিভি আছে আমার জানা মতে, এবং ওইখানে আমি অনেকদিন কাজ করেছি এই সিভি ব্যাংক নিয়ে, আমার অনেক সার্চিং আছে, এবং আমি দেখেছি ওখানে যে বাস্তবতা কি। অভিজ্ঞতা আসলে মানে অভিজ্ঞতা অনেক কিছু বলে থাকে, বাট এর পিছনে ওই ভিতরে টাকা হয় আসলে ভিতরে কিছু নেই, ব্যাপারটা এরকম। Anything you can ask, anything. At least question শুনলে মনে করবো যে আপনারা একটা আগ্রহ আছে। বলুন। আসলে না, আমরা তো CodersTrust না, আমাদের তো একটা অফিস আছে, সেন্টার আছে, ওখানে আমাদের একটা অনগোয়িং প্রসেস। এখানে হ্যাঁ, এখানে ইউএল করতে ইউএল বাইরে থেকে লাইক আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন, ফর এক্সাম্পল আমি বলবো আমার ফ্রেন্ড একসাথে করবো, ভালো লাগবে মোস্ট ওয়েলকাম, সবাই পারবে, এটাও বলা আছে। Yes please. Sorry, I came in late. The classes will be here in the building. Yes, classes will be here. Thursday and Saturday. And 18 hours on that. Ever again? Yes please. আসলে ডিজাইনিং স্পেশালি ফর গ্রাফিক ডিজাইন আমাদের এখন কনসেন্ট্রেট আমরা করছি না, বাট নাথিং লাইক দ্যাট আমরা করবো না, আমরা এবারটা। আচ্ছা, আমরা হ্যাঁ অবভিয়াসলি গ্রাফিক্সের একটা বড় পার্ট কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং আছে। তো আমরা গ্রাফিক্সের কোর্স করাচ্ছি না, কারণ গ্রাফিক্সে একটু রেসপন্স কম থাকে, বাট আমরা যখন ওয়েব ডিজাইনের কোর্স করাই তখনই আমরা গ্রাফিক্সে অনেক কিছু শিখে ফেলি। যেমন অ্যাডোব ফটোশপের কথা বলতেছেন, হাউ টু এনিমেট আর লোগো, সব কিছু আপনি ওখানে শিখতে পারবেন। ইটস নট আ বিগ প্রবলেম। থ্যাংক ইউ। We have done some customization in our courses. Issue graphics is the content design ultimately graphics to the content design. ওকে, নো প্রবলেম। মানে আমরা UI তে যখন আসি তখন কিন্তু আমরা UI টাকে ইনপুট দেই এবং সেটা বেশ কিছু কাস্টমাইজ করা আমরা কথা হচ্ছে UI নিয়ে, অবভিয়াসলি UI তে অবভিয়াসলি অনেক কিছু অ্যাড করা
But message is BBA students, that's only 25 seats available. Because others we have limitations right now. আপনি আপনার লাইফের 6টা মাস বা 4টা মাস নষ্ট করে দেখতে পারেন। আমি একটু মনে বলবো দেখতে পারেন, দেখেন এই নষ্ট করার ফলে কোনো প্রফিট হয় না কি আপনার। সো কোনো কোশ্চেন, আর কোনো কোশ্চেন, কনফিউশন বা কোনো কিছু ক্লিয়ার হতে যাচ্ছে মডেল? ইয়েস স্যার। ইকোনমিক্স অবভিয়াসলি আপনি অবশ্যই করতে পারবেন সব কিছু। আর মার্কেটিং আর সেলস ছাড়া আদার সোর্সেস এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। মার্কেটিং সোর্সেস মানে মার্কেটিং সোর্সেস ছাড়া আর সাইড অপরচুনিটিস যারা ইকোনমিক্স থেকে আসছে এটা বলতে চাচ্ছেন? আচ্ছা, মার্কেটপ্লেসে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ছাড়া যত ধরনের মার্কেট জব আছে ফিজিক্যাল লাইফ যত ধরনের জব আছে তত ধরনের জব মার্কেটপ্লেসে আছে। আচ্ছা, এখন আমি আপনাকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, আপনারা বলেন তো, গেস করে বলবেন মার্কেটপ্লেসে সবচেয়ে বেশি আর্নিং কোন জব হতে পারে? Financial analyst. রং। মার্কেটপ্লেসে হাইয়েস্ট আর্নিং জব ভয়েস ওভার জব। জাস্ট ভয়েসটা দেবেন, আপনাকে একটা কন্টেন্ট দেওয়া হবে, আপনি ভিডিওর সাথে মিলাই ভয়েসটা বলবেন, সে ভয়েস ওভার জব হচ্ছে হাইয়েস্ট আর্নিং জব। দেন সেকেন্ড ভাবছেন যে মার্কেটিং সেলস অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, তাই না? সেকেন্ড আর্নিং জব হচ্ছে ল কনসালটেন্সি। জাস্ট ল প্যাটার্ন ল বলে, যারা ল কনসালটেন্ট আছে তাদের হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট আর্নিং জব। থার্ড দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটা পার্ট রুবি অন রেলস, দেন এরপরে আরো অনেক আছে। সো আপনাদের জন্য যারা মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে যাচ্ছেন না, আপনারা যে স্কিল আছে আসলে সেই স্কিল দিয়ে আপনার প্রচুর জব আছে। একটা খুব বেশি মানে এখন ইদানিং খুব ডিমান্ডেড জব হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং। আমরা যখন কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে বা কোনো একটা কিওয়ার্ড নিয়ে কোনো একটা শব্দ নিয়ে যখন আমরা সার্চ দিই, তখন গুগলে ফার্স্ট পেজে কয়টা সাইট আসে? 10টা। এই 10টা সাইটগুলো যে আসে কিভাবে আসে? এমনি আসে, এসইও করে আসে, রাইট? সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করে আসে। এটা একটা কোর্স না, আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের একটা কোর্স আছে। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কোর্সে প্রথম শর্তটা কি? কনফিডেন্স। গুগল যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করে একটা সাইটকে টপে আনে, কিসের উপর ডিপেন্ড করে আনে? তার ইউনিক কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আনে। এই কন্টেন্টগুলো প্রত্যেকটা সাইটের যদি ইউনিক কন্টেন্ট যার থাকবে, গুগল তাকেই টপে নিয়ে আসছে। সো একটা সাইট যখন টপে যেতে চায় তাতে অনেক কন্টেন্ট লিখতে হয়, ইউনিক কন্টেন্ট লিখতে হয়। এগুলো কারা করে? এগুলা যারা মার্কেটপ্লেসে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আছে, কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে আছে, তারাই করছে। প্রত্যেকটা সাইট এখন যাচ্ছে তার সাইটকে ডেভেলপ করার জন্য এবং তার সাইটকে গুগলে টপে যাওয়ার জন্য কন্টেন্ট লেখার জন্য। এবং এই কন্টেন্ট রাইটিং জব প্রচুর। আপনারা কোনো যোগ্যতা না থাকুক, আপনার যদি রাইটিং স্কিল আছে, আপনি এটা দিয়েও জব করতে পারেন। আপনি যদি কোনো একটা যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপর কোনো স্পেশালিটি থাকে বা আপনার কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন, সেই ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি ট্রান্সলেশন জব, প্রচুর ট্রান্সলেশন জব। সো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ জবস আর দেয়ার। জাস্ট আপনাকে সার্চ করে বের করে দিতে হবে যে আপনি কোন সাইডে জবটা করতে যাচ্ছেন। ইকোনমিক্সের কথা বলছেন, ইকোনমিক্স রিলেটেড অনেক জব এখানে আছে। আপনি যখন যে কোনো মার্কেটপ্লেসে যাবেন, সার্চ দিবেন আপনার সাবজেক্টটা নিয়ে, কিওয়ার্ডটা নিয়ে, ওই রিলেটেড প্রচুর জব চলে আসবে। আপনি যদি এই স্কিলটা থাকে, এই স্কিলকে কেন্দ্র করে আমাদের এন্টারপ্রেনিউরশিপ কোর্সটা, ঠিক আছে? মানে ওটা ওকে, আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে যে অনেক কথা বলতেছি যে মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট খুলবেন, ইনকাম করা শুরু করবেন। দিস ইজ রং। অনেকেই আমরা upwork.com বা এইসব ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটপ্লেসে ঢুকে অ্যাকাউন্ট খুলি বাট ইনকাম করতে জানি না। কিন্তু আমার স্কিল আছে, আমি কাজ জানি কিন্তু আমি জানি না কিভাবে ইনকাম করতে হবে। সো আমরা না বুঝে অনেক অ্যাকাউন্ট খুলি, বাট আমরা জানি না যে কমন লেটার কিভাবে লিখতে হবে। এখন আমরা হাজবেন্ড বলবো কমন লেটার কিভাবে লিখতে হবে, বাট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটপ্লেসে কমন লেটার শিখতে হবে। কিভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করব, তাদের সাথে কিভাবে কথা বলবো, এই সব কিছু নিয়ে আমাদের ইমপ্লয়াবিলিটি কোর্সটা সাজানো। একদম সব কিছু, যে কিভাবে আপনি লিখবেন, কিভাবে ফার্স্ট রিডিং করবেন, কিভাবে স্ক্যাপিতে কলাজ স্ক্যাপিতে কল রেডি করবেন, নিজের প্রোফাইলটা রেডি করবেন, দেন ফার্স্ট একটা ভিডিও করবেন, ইচ এন্ড এভরিথিং। এখন আপনি যে সেক্টরে কাজ করেন, ইকোনমিক্স, মার্কেটিং, সেলস, বাট বিলিংটা কিভাবে করবেন, ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটাতে ঢুকবেন কিভাবে, এই সব কিছু মিলে কিন্তু আমাদের
কোর্সটা রেডি করা। English, this is English সো knowledge. সবকিছু আপনি ইংলিশের এসেন্ট বলেন যা লাগবে সব এখানে ইনক্লুড করা আছে। সো আপনারা যদি মনে করেন কোডিং আমার কঠিন লাগতেছে, আমি যেই ক্ষেত্রে স্পেশালিস্ট আমি সেই ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সিং করতে যাচ্ছি মার্কেটে, তো অবভিয়াসলি ইউটিলিটি কোর্স হচ্ছে আপনার জন্য পারফেক্ট। সো এনি কোশ্চেন প্লিজ। আমি আমার গ্রাফিক ডিজাইনার, আমি অফলাইনে কাজ করি, 5 বছর ধরে কাজ করি, বাট আমি একটা অনলাইনে কাজ করি না। ওকে, যেহেতু আপনারা গ্রাফিক্সের কোনো কোর্স অফার করেন না, তো সেক্ষেত্রে কোনো একটা সমস্যা হতে পারে যে আমি যদি অনলাইনে আমার কাজটা করি। সো এটাই আমি বললাম যে আপনি ইমপ্লয়েবিলিটি কোর্স করবেন। ট্রু ইমপ্লয়েবিলিটি উইল নো হাউ টু অ্যাপ্লাই উইথ দিস স্কিলস ইন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটপ্লেস। আমি গ্রাফিক্স জানি বাট আমি লোকালি কাজ করি, রাইট? বাট আমি ইন্টারন্যাশনালি যখন কাজ করব তখন গ্রাফিক্সের পোর্টফোলিওটা কিভাবে বা ইমপ্লয়েবিলিটিতে আপনি বিডিং এর টেকনিকটা শিখবেন যে কিভাবে আমি গ্রাফিক্সের কাজটা পেতে পারি। এমপ্লয়েবিলিটি কোর্সটা কাদের জন্য প্রিন্সিপাল? এমপ্লয়েবিলিটি কোর্স হচ্ছে যারা অলরেডি স্কিলফুল, কোনো একটা স্কিল তার মধ্যে আছে। ফর এক্সাম্পল সে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট, তার অ্যাকাউন্টিং স্কিল আছে। ফর এক্সাম্পল আমি বললাম যে গ্রাফিক্স স্কিলটা। এমপ্লয়েবিলিটি কোর্সটার অবজেক্টিভ হচ্ছে হাউ টু ফিট ইয়োরসেলফ ইন দ্য আউটসোর্সিং মার্কেট। এই স্কিলটার জন্য নিজেকে কিভাবে পোর্টফোলিও সাজাবো, নিজেকে কিভাবে বিল্ডিং প্রসেস কিভাবে ওই কনভারসেশনগুলো ক্লায়েন্টের সাথে করা লাগবে, এই কাজটা আপনাকে শিখে আসলে কিন্তু ইউ ক্যান ট্রান্সফর্ম ইয়োরসেলফ ইনটু আউটসোর্সিং মার্কেট। তো সেইটা অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়েবিলিটি কোর্স। এমপ্লয়েবিলিটি কোর্সটা কোনো ফিক্সড ট্রেনিং নেই যে আমরা কোনো ফ্রন্ট এন্ড ট্রেনিং বা কোনো ব্যাক এন্ড ট্রেনিং এরকম কিছু নাই। এমপ্লয়েবিলিটি ইজ you have certain skill, now we have to migrate your skill into outsourcing. And that is actually required for you. Not any specific training is required. ওটা শুধু ক্লাস করানো হবে না। ক্লাস করানো হবে, এই প্রোগ্রামের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে ওর ট্রেনিং হচ্ছে হাউ টু ডু বিডিং, হাউ টু ক্রিয়েট ইউর প্রোফাইল, হাউ টু সার্চ ইউর জবস, এই রিলেটেড কাজ। নট যে আমরা ফ্রন্ট এন্ডের কোনো ট্রেনিং, আইটি ট্রেনিং কোনো সেটা। সো ফ্রিল্যান্সিং কোর্স মানে কিন্তু কোনো প্রোগ্রামিং কোডিং শেখানো হবে এটা না, আমরা টেকনিক শেখাবো যে কিভাবে বিল্ডিং করবেন, কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, কিভাবে কভার করবেন। আমি যে আপু কথা বলি, উনি কিন্তু নন আইটি পুরো, উনি পলিটিক্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, উনি কিন্তু বেসিসে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত এবং প্রথম আলো জবসের ট্রেনার। তো উনিও কিন্তু অ্যাওয়ার্ডটা পায় বেসিক্যালি উইমেন ক্যাটাগরিতে, কারণ উইমেনরা বাংলাদেশে অনেক কম আইটিতে আসছে। তো আমি আপনাদেরও স্বাগতম জানাবো যে অবভিয়াসলি আপনারা কোর্সটা করে দেখতে পারেন, কারণ আপনাদের জন্য অপরচুনিটি অনেক বেশি, অনেক অনেক আছে। আপু হচ্ছে বেসিসে 2014 এ বেস্ট উইমেন ফ্রিল্যান্সার। উনি কোডিং এর সাথে নাই, উনি কি করছেন, উনি একটি কন্টেন্ট রাইটিং, উনি কিন্তু কন্টেন্ট রাইটিং এর মধ্যে বেস্ট ফ্রিল্যান্সার হচ্ছে 2014 এ। উনি কোডিং এর প্রো জানেন, লাইক মি। আমরা কোডিং জানি, আমি যেমন মার্কেটিং এর বলতে মার্কেটিং প্রপোজাল দিতে পারি, আমি জিজ্ঞেস করি মার্কেটিং প্রপোজাল বানান অথবা মার্কেটিং প্ল্যান চার্ট তৈরি করে দেন, ঠিক আছে, ওগুলো আমরা করি। আমরা কোডিং জানি না, কোডিং জানতে সত্যি যেহেতু আমাদের কাছে ভালো স্কিল আছে, আমি কেন চেঞ্জ করব? বাট আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা জানেন জানেন স্কিলটা কম, এখন যারা আমাদের লাস্টের দিকে আছে, থার্ড ইয়ার আছে, ফোর্থ ইয়ার আছে, তাদের জন্য কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। আর যাদের অলরেডি কোনো স্কিল আছে, কনসেপ্ট ভালো লাগতে পারে, আপনি প্রপোজাল ভালো লাগতে পারে, আপনি লেটার ভালো লাগতে করতে পারেন, অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন, দেন ইউ কাম লার্ন হাউ টু ডু ফ্রিল্যান্সিং। ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করতে হবে, কাজটা কিভাবে করে শুধু পাওয়া না, এরপরে ম্যানেজটা করতে হয়। আপনি যদি কাজ কমপ্লিশন না করেন তাহলে সেকেন্ডে আপনি ক্লায়েন্ট পাবেন না। কমপ্লিশন একটা বড় বিষয়। সাকসেসফুলি কিভাবে কমপ্লিট করতে হয়, সাকসেসফুলি কমপ্লিটের কি আগে কিছু হ্যাক থাকতে পারে যে আপনি 4 থেকে 5 দিন দিয়ে দিলাম, কিভাবে দিলে ক্লায়েন্ট খুশি হয়। ক্লায়েন্ট একবার খুশি হচ্ছে সেখানে তো আরো অনেক ক্লায়েন্ট হবে, নেক্সট টাইম আপনার একটা জব টাইপ হয়ে যাবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের যে সফট স্কিল কোর্স আছে, এমপ্লয়েবিলিটি কোর্স, সেটা ইংলিশ কোর্স। ওকে, এনি মোর কোশ্চেন? ইয়েস ম্যাম। Okay. Why don't you just combine these courses? Suppose I complete web development, then do I need to do the employability course? Yes, obviously. You can integrate. No. না না, এমপ্লয়েবিলিটি কোর্সটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্সের সাথে ইন্টিগ্রেটেড Integrate. ইন্টিগ্রেটেড কোর্স। Hello. Course
ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা কোর্স। আবার যারা আইটি ট্রেনিং এর মধ্যে যাবে তাদেরকে বিল্ট ইন তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। দুইটা কিন্তু আলাদা। ওয়ান ইজ 4 মান্থস আর আদার ইজ 2 মান্থস। 2 মান্থস এর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোর্স। কেউ যদি মনে করে যে আই হ্যাভ স্কিলস, নাও আই নিড টু লার্ন অ্যাবাউট আউটসোর্সিং এন্ড এমপ্লয়াবিলিটি, সে 2 মাসের কোর্সে চলে যাবে। এবং এদের সাথে কিন্তু লং টার্ম কোনো কন্ট্রাক্ট করা হবে না। এদের ফোকাসটাই হচ্ছে ইউ হ্যাভ স্কিলস, নাও ইউ হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু মার্কেট ইয়োরসেলফ। So I have to complete 2 courses. No, no, no. One course. Suppose, sir, I have nothing. I know nothing, and I have completed the web development course. Then what to do? Then you will have nothing. both are web development and build a mixed part. আমি বলি, আমি বলি। What? ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পরে আমরা বিডি কোর্সটা পড়াই ইনক্লুডেড, বাট এমপ্লয়মেন্ট কোর্সটা একটু কম। ওকে, ক্লিয়ার? আপনি বিডি কোর্সের মাধ্যমে জানবেন যে কিভাবে বিড করবেন। Yes, yes. 2 weeks session. Only 2 weeks, I did 2 months. এটা বুঝতে হবে। Okay. So our question then, Carol. So thank you very much for joining us here. Thank you. আর তাছাড়াও আমাদের 20 তারিখ পর্যন্ত কালকে পর্যন্ত মিস করা যাবে, আর এরপর 5 কিলো উঠে যাবে। কারো কোনো কোশ্চেন কি পরে মাথায় আসে কিছু জানতে চান, আমি আছি। আমি বর্তমানে ইউআই লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি আছি, আমি করতে পারি। ঠিক আছে, শর্ট কোর্সে কি হচ্ছে? আমি আছি এখানে, আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত এখানে। Okay, thank you very much.